everybody, my dearest bio buddies. Ela unnaru meer andaru? Nenu Sunaina, me master teacher for biology, and today we are back with model paper discussion. Okay, so biology lo government of Andhra Pradesh dwara release ayindi oka model paper. I'll show you that. So aa model paper ni discuss chesukopotunnamu. These model papers are very important endukante these are released by the government. Okay, and inkokati entante ipudu this is the new syllabus for AP students ante kada. So AP students ki idi oka new syllabus kabatti ikkada manaku this model papers are very important endukante previous year question papers anedi manaku em levu kada. This is the first time you people are going to write the exam with this new syllabus ante kada. So as per the CBSE or NCERT textbook prakaram syllabus anedi marindi for the batch 2024-2025 ante me batch. Okay, so first time you are going to write exam with this new syllabus. Previous year question papers aim lev kapatti some model papers are released by the government of Andhra Pradesh. So okkoka model paper manam practice cheseddam. That is very useful. Indeed, that is really very useful. Okay, so ikkada chudandi. So these are the model papers. Department of School Education, Government of Andhra Pradesh have released it. Okay, languages and non-languages ani two different sources are already released for every student, and మీ దగ్గర ఇది already ఉంది అంతే కదా. సో SSC 2024-2025 ది నాన్ లాంగ్వేజెస్ మోడల్ పేపర్స్ ఓకే మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేసుకోపోతున్నాము రైట్. సో వన్ బై వన్ ఆల్ ది మోడల్ పేపర్స్ ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ పీపుల్. వీ విల్ డిస్కస్ హౌ టు డౌన్లోడ్ మోడల్ పేపర్స్. ఓకే, మీ దగ్గర మోడల్ పేపర్స్ లేవంటే డిస్క్రిప్షన్ లో మోడల్ పేపర్స్ పెడతాను నాన్న, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్. ఓకే, సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ అప్లోడ్ ఆల్ దీస్ మోడల్ పేపర్స్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఓన్లీ. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ దాట్. హాయ్ నవీన్, హాయ్ షైనీ, హాయ్ డి తేజ, హనీ అండ్ అవినాష్, హాయ్ స్ట్రేంజర్, మోహిన్, ఎఫ్ఎస్ క్రేజీ, కావ్య, ఆజాద్, హాయ్ ఆజాద్, దాసరి, ఎస్ రేహాన్, హలో రేహాన్, అవినాష్. చలో అందరికీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్, హ్యాపీ లాక్డౌన్. ఏంటి నాన్న ఆజాద్ లాక్డౌన్ ఎందుకు ఇప్పుడు? ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెషన్. ప్లీజ్ హిట్ ది లైక్ బటన్ ని బ్లాస్ట్ చేసేయండి. లెట్స్ హ్యావ్ ఎనర్జెటిక్ interactive session indeed. Okay, so we will start with the first question. So paper pattern అయితే మీకు తెలుసు కదా, already all of you know the paper pattern, right? Yes, Bhavani, hello, hi Mission 600, Amruta, Purnima. Okay, అందరు చూడండి నాన్న ఇక్కడ ఇమ్రాన్, నాని. So 2 hours paper, it will be 50 marks paper for AP students. Okay, so model paper ఇది ఫస్ట్ మోడల్ పేపర్. సో వీ హ్యావ్ టోటల్ 4 మోడల్ పేపర్స్. ఆల్ ది 4 మోడల్ పేపర్స్ ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ విత్ యూ, సో డోంట్ వరీ. ఓకే, సో క్వశ్చన్ పేపర్ లో వీ హ్యావ్ 4 సెక్షన్స్. టోటల్ 17 క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్. సో 1 మార్క్ క్వశ్చన్, 2 మార్క్ క్వశ్చన్, 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్. అది పేపర్ ప్యాటర్న్. సో మీ అందరికీ తెలుసు రైట్. సో డ్యూరేషన్ విల్ బి 2 hours, 15 minutes మీకు ఇస్తారు టు రీడ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. క్వశ్చన్ పేపర్ చదువుకోవడానికి 15 minutes will be given to you, and this is the best part of the exam. Okay, ఈ 15 minutes లో questions ని చదువుకోండి. which all questions మీకు పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చు అది యూ కెన్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. అలాగే డయాగ్రామ్స్ లేకపోతే సమ్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అక్కడ మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీస్ 15 minutes ని మంచిగా యూటిలైజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ అయితే మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తారు, 15 minutes తర్వాత ఆన్సర్ బుక్లెట్ ఆర్ ఆన్సర్ షీట్ ఇస్తారు. ఓకే, అందుకే ఆ 15 minutes ఫస్ట్ అయితే మీకు ఆన్సర్ షీట్ ఇవ్వరు కాబట్టి ఆ 15 minutes ని సరిగా మంచిగా యూటిలైజ్ చేయండి. రీడ్ ది కంప్లీట్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే, అండ్ దట్స్ ఆల్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద క్వశ్చన్. సెక్షన్ 1 లో వీ హ్యావ్ 6 questions, 1 mark each. ఓకే, సో 1 by 1 లెట్స్ సీ ద క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మోడల్ పేపర్ 1 లో నేమ్ ది యాసిడ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ స్టమక్. స్టమక్ లో ఒక యాసిడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కదా. సో దిస్ 1 mark క్వశ్చన్ ఈస్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ టాపిక్. ఓకే, లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో న్యూట్రిషన్ టాపిక్ ఉంది కదా, దాని కింద దిస్ టాపిక్ ఇస్ డిస్కస్డ్. సో క్విక్లీ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. చాట్ బాక్స్ లో ఫాస్ట్ గా ఐ వాంట్ ఆన్సర్స్. ఓకే, 1 mark క్వశ్చన్ ఫాస్ట్ గా చెప్పేసేయండి నాన్న.
శరణ్య టిఎస్ వాళ్ళకి హిందీ చెప్పండి. చెప్తాను నాన్న శరణ్య. ఐల్ డూ డోంట్ వరీ. సో ఒక్కొక్కటి చేద్దాం నాన్న. ఎవ్రీథింగ్. షైనీ అండ్ కుమార్, దాశరి, వెంకట్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. వెరీ గుడ్ శరణ్య. సో దిస్ ఇస్ HCl, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. ఓకే, స్టమక్ లో, మన హ్యూమన్ స్టమక్ లో ఒక యాసిడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ యాసిడ్ పేరేంటి? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఫంక్షన్ ఏంటి అది కూడా నాకు చెప్పండి ఇక్కడ. ఓకే, సో 1 మార్క్ క్వశ్చన్. మీరు హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఫుల్ పేరు రాయండి. ఓన్లీ HCl కాకుండా ఫుల్ పేరు రాయండి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. ఓకే, వాట్స్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్? అసలు స్టమక్ లో యాసిడ్ ఉండడం ఏంటి? ఎందుకు అక్కడ యాసిడ్ ఎందుకు ఉండాలి? డూ యూ నో ద రీజన్? కమాన్. జోష్న గుడ్ ఈవినింగ్. అవినాష్, టిఎస్ పీపుల్, టిఎస్ స్టూడెంట్స్ కి కూడా చేస్తాను అవినాష్, డెఫినెట్లీ చేస్తాను. సో డోంట్ వరీ. ఓకే, చేయొచ్చు. రిలీజ్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ హరీష్, SCERT ద్వారా రిలీజ్ అయిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేనే ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను లైవ్ సెషన్ లో. ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ వైజ్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఈ రోజు పొద్దున్నే కూడా నేను హెరిడిటీ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, SCERT రిలీజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఐ హావ్ డిస్కస్డ్. ప్లీజ్ గో త్రూ దాట్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ ది నేను చేస్తాను. 1 మార్క్ క్వశ్చన్, 8 మార్క్, 2 మార్క్స్, 1 by 1 ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే, వెరీ గుడ్ క్రాంతి, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్. వర్షు, వెరీ గుడ్. కే నాయుడు, సత్యవంతి, బ్రేక్ డౌన్ ద ఫుడ్. నో ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్ కాదు. ప్రణవ్, ఎస్ ప్రణవ్ ఇస్ రైట్. పెప్సిన్ ఉంటుంది కదా ఎంజైమ్, సో that is actually in the form of pepsinogen. Okay, so this pepsinogen is inactive. అది బాగా లేజీగా, ఇన్యాక్టివ్ గా ఇట్లా పడుకొని ఉంటుంది. ఓకే, సో HCl ఫుడ్ రాగానే HCl will go and wake up pepsinogen. ఓ కమాన్, లేవాలి ఇప్పుడు. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ వర్క్. సో పెప్సినోజెన్ విల్ బికమ్ యాక్టివ్. అది యాక్టివ్ అయిన తర్వాత దాట్ బికమ్స్ పెప్సిన్. ఓకే, సో పెప్సిన్ is the active form of the enzyme, and this activated pepsin will actually digest the proteins. Okay, so pepsin function enti? It will help in digestion or breakdown of the proteins into peptones and peptides. Okay, ikkada protein partial digestion aitadi stomach lo, full complete digestion అనేది జరగవు, గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే, రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ మనకు రావచ్చు. స్టమక్ లో ఇప్పుడు యాసిడ్ ఉంది. ఓకే, అది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ చాలా, ఇట్ ఈస్ హైలీ యాసిడిక్. ఓకే, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అంతా పవర్ఫుల్ ఉంటుంది. దాట్ కెన్ ఈవెన్ డిజాల్వ్ బోన్స్. డూ యూ నో దట్? ఓకే, సో బోన్స్ ని కూడా డిజాల్వ్ చేయగలుగుతుంది HCl. అంటే స్టమక్ ని కూడా డ్యామేజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. దెన్ హౌ ఇస్ ద స్టమక్ ప్రివెంటెడ్, ఆర్ హౌ ఇస్ ద స్టమక్ అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ అగేన్స్ట్ ది యాక్షన్ ఆఫ్ HCl అని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దాట్? టీఎస్ స్టూడెంట్ వినొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ డెఫినెట్లీ వినొచ్చు. కుమార్ మ్యామ్, హిందీ చదివినా వస్తలేదు మ్యామ్. అవునా కుమార్, హిందీ ఒక చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది కదా. చూద్దాం నాన్న, విల్ ఫైండ్ సమ్ సొల్యూషన్ ఫర్ దాట్. ఎస్, మ్యూకస్. ఓకే, మ్యూకస్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మ్యూకస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ప్రొటెక్టింగ్ ది వాల్ ఆఫ్ ది స్టమక్ ఫ్రమ్ ది యాక్షన్ ఆఫ్ HCl. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దాట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రైట్ అ స్లోగన్ ఆన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్. ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ మీద కొన్ని స్లోగన్స్ ఇవ్వండి. కమాన్, ఇది జనరల్ క్వశ్చన్. యూ పీపుల్ ఆర్ వెరీ క్రియేటివ్, నాకు తెలుసు. ఓకే, సో 2 టాపిక్స్ నుంచి మనకు స్లోగన్ రావచ్చు నాన్న. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద 2 టాపిక్స్ అంటే, ఒకటేమో ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్, ఎన్వైరన్మెంట్ మీద ఏదో ఒక సేవ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అట్లా స్లోగన్స్ అడుగుతారు. లేకపోతే ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్. ఓకే, ఇది ఇంకొక టాపిక్. ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ మీద కూడా స్లోగన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్. 2 టాపిక్స్ రిమెంబర్. 1 ఇస్ ఎన్వైరన్మెంటల్ టాపిక్ మీద స్లోగన్స్ అడుగుతారు ఖచ్చితంగా, లేకపోతే ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ మీద స్లోగన్ అడుగుతారు. దీస్ 2 టాపిక్స్ అంటే 1 ఇయర్, ఒక ఇయర్ ఏమో ఎన్వైరన్మెంట్ మీద అడుగుతున్నారు, ఇంకొక ఇయర్ ఏమో ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ మీద. ఆల్టర్నేట్ గా ఏదో ఒకటి మనకు రావచ్చు. ఓకే, కమాన్, గివ్ మీ సమ్ స్లోగన్స్. నేను కూడా మీకు కొన్ని స్లోగన్స్ ఇస్తాను. ఓకే, సేవ్ అర్త్, సేవ్ లైఫ్. ఓకే, వెరీ సింపుల్ అండ్ కామన్ అండ్ usually used by students. Save earth, save life. Okay, so save earth, save life, ఇది ఒక స్లోగన్. ఇంకా less pollution is the best solution. Okay, nice. Less pollution
ఈజ్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్. రైమింగ్ ఉంటే బెటర్. ఓకే, స్లోగన్స్ ఎప్పుడైనా రైమింగ్ గా ఉండాలి. దాట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే ఓకే ఇంకా ఇంకొకటి ఇది చూడండి నాన్న. ప్రొటెక్ట్ నేచర్, ప్రొటెక్ట్ ఫ్యూచర్. ఓకే, నేచర్ ఫ్యూచర్ కొంచెం రైమింగ్ గా ఉంది. సో రైమింగ్ వర్డ్స్ ని మీరు యూజ్ చేసి ఏదో ఒక స్లోగన్స్ రాస్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్. ఓకే, ఓ నో, సో మెనీ స్లోగన్స్. సేవ్ నేచర్ టు సేవ్ ఫ్యూచర్. వెరీ గుడ్ ప్రణవ్, గుడ్. వెంకట్, సేవ్ ఎన్వైరన్మెంట్ టుడే ఫర్ బెటర్ టుమారో, కన్సర్వ్ బయోడైవర్సిటీ, కన్సర్వ్ వైల్డ్ లైఫ్. గుడ్ గుడ్. స్ట్రేంజర్, yes, Pavan Kumar, make the environment nice, the future thrice. Wow, nice. Good evening, Madan. Naveen Kumar, blood donation. Yes, organ donation kuda oka important topic. Very good, Naveen, for reminding all of us. Organ donation meeda kuda slogans రావచ్చు. Organ donation third topic. ఫస్ట్ అయితే ఎన్వైరన్మెంట్ మీద, లేకపోతే ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ మీద, లేకపోతే ఆర్గన్ డొనేషన్. ఆన్ ఆర్గన్ డొనేషన్ ఆల్సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ స్లోగన్స్. అందుకే ఈ 3 టాపిక్స్ మీద స్లోగన్స్ రెడీగా పెట్టుకోండి. కొన్ని మంచి స్లోగన్స్. అంటే ఇప్పుడు 6th క్లాస్ 5th క్లాస్ పిల్లలు కూడా స్లోగన్స్ రాస్తారు. మీరు 10th క్లాస్ కాబట్టి కొంచెం మీ లెవెల్ మంచి స్లోగన్స్ ఏది ఒక 5 స్లోగన్స్ ఈ 3 టాపిక్స్ మీద ప్రిపేర్ చేసి రాసి పెట్టుకోండి. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ రివిజన్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So next one more question is from heredity chapter. So ee roju poddune heredity chapter SCERT released questions ni nenu ee roju poddune discuss chestanu. Heredity super 20 question session undi kada dantlo. So just go through that. Okay, very important questions avi chadukunte you will have a nice scope for getting full marks. Okay, observe the given picture and write the dominant trait in F1 generation. So ikkada oka picture lo actually they have given the dihybrid cross. Okay, what is given here? Dihybrid cross. So Mendel, what he did 2 crosses, monohybrid, dihybrid. Okay, so monohybrid, dihybrid చాలా మంచిగా ఈ రోజు పొద్దున్న సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎవరెవరైతే వినలేరు ప్లీజ్ ఒకసారి ఆ సెషన్ చూడండి. డైహైబ్రిడ్ సెషన్ లో ఇక్కడ అడిగేది ఏంటంటే F1 జనరేషన్ లో. సో F1 జనరేషన్ అంటే ఇది capital R, small r, capital Y, small y. Okay, yes, Mahanati Priya, round and yellow, very good. So ikkada idi F1 generation anamata. So F1 generation lo dominant trait edi. Okay, dominant trait ippudu capital R and capital Y. So capital R, capital Y ante round and yellow is the dominant trait. Anduke kada F1 generation lo adi express ayindi. ఓకే, సో రౌండ్ అండ్ yellow, క్యాపిటల్ R, క్యాపిటల్ Y. అర్థమైందా మ్యామ్? సోషల్ క్లాసెస్ ఓకే నాన్న, చెప్తాను. వెంకట్, ఆజాద్ మ్యామ్ నేను రికార్డెడ్ వీడియో చూస్తా. ఓకే, రౌండ్ అండ్ yellow, ఎస్ రౌండ్ అండ్ yellow. గో గ్రీన్, లీవ్ క్లీన్. ఓకే రేహాన్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్పాండ్ CFC. దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫ్రమ్ ది చాప్టర్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్. CFC ఫుల్ ఫామ్ చెప్పండి. సిఎఫ్సి యాక్చువల్లీ ఎక్కడ మనకు వస్తుంది? ఓజోన్ టాపిక్ లో. ఓకే, ఇప్పుడు ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో వీ హ్యావ్ అ టాపిక్ ఆన్ ఓజోన్. ఓజోన్ లేయర్ ఎలా డిప్లీట్ అవుతుంది, ఓజోన్ లేయర్ యూజ్ ఏంటి, ఓజోన్ లేయర్ బెనిఫిట్ ఏంటి, మనకు ఓజోన్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది, ఆ టాపిక్ ఒకసారి సరిగా చదువుకోండి. ఎందుకంటే ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఓజోన్ టాపిక్ నుంచి ఒక్కో క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దాట్. అందుకే ఓజోన్ మీద వాట్ ఎవర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అవైలబుల్ ఒక పారాగ్రాఫ్ నేను కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో అది చదువుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి నాన్న. ఓకే, సిఎఫ్సి అంటే కమాన్ గివ్ మీ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ సిఎఫ్సి. అనిమే వరల్డ్, క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్. వెరీ గుడ్. ఉమా, హాయ్ ఉమా. కుమార్, వెరీ గుడ్. వేదాంతు స్టూడెంట్. ఓకే, మదన్, ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కావాలా? సరే నాన్న, ఫస్ట్ ఫోకస్ హియర్. భాగ్యశ్రీ, హాయ్ నాన్న. భాగ్యశ్రీ, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. సో క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్. ఓకే, క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్? ఇది ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం రెఫ్రిజరేటర్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము, ఎయిర్ కండిషన్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము కదా. సో దాని నుంచి క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్ విల్ బి రిలీజ్డ్. సో దిస్ కెమికల్ ఇట్ గోస్ టు ద అప్పర్ లేయర్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్. అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న అప్పర్ లేయర్ కి వెళ్ళి ఈ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ యు నో. సో క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్ విల్ బి యాక్టెడ్ అపాన్ బై యువి రేస్. యువి రేస్ దాన్ని బ్రేక్ చేసి క్లోరిన్ ఆటమ్ విల్ బి రిలీజ్డ్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ క్లోరిన్ ఆటమ్, క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్ అంటే క్లోరిన్ ఇస్ దేర్ కదా. సో క్లోరిన్ ఆటమ్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా,
ఆ క్లోరిన్ ఆటమ్, వినండి నాన్న ఇక్కడ, ఆ క్లోరిన్ ఆటమ్ విల్ డ్యామేజ్ ది ఓజోన్. ఓకే, ఓజోన్ ని డ్యామేజ్ చేసేస్తుంది. అందుకే సో ఇప్పుడు అర్థమైందా హౌ ది సిఎఫ్సి ఈజ్ యాక్చువల్లీ డామేజింగ్ ద ఓజోన్ లేయర్. ఓకే, సో ఓజోన్ లేయర్ ఈస్ గెటింగ్ డిప్లీటెడ్ అనమాట. ఓకే, గాట్ ఇట్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, శ్రీరామ్, ఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో వేరియేషన్స్ ఇన్ ద ఆర్గానిజమ్స్? ఈ రోజు పొద్దునే సూపర్ 20 క్వశ్చన్స్, హెరిడిటీలో సూపర్ 20 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఇది కూడా చూసుకున్నాము కదా. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో వేరియేషన్స్ ఇన్ ద ఆర్గానిజమ్స్? ఆర్గానిజమ్స్ లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా వేరియేషన్స్ అనేది ఆర్ అరైజ్డ్, కానీ asexual reproduction ద్వారా variations will not be there. Variations are very less in asexual reproduction. Variations are more in sexual reproduction. Right, everybody? Again, when live, Kirtana, again tomorrow live, Monday, tomorrow 8 o'clock we have one session tomorrow. Okay? No evolution. Yes, Shiny, very good. Variations lekapote. Okay, survival chance of the organism will decrease. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే సర్వైవల్ ఛాన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఒక ఆర్గానిజం లో సర్వైవల్ ఛాన్స్ వేరియేషన్స్ వల్ల ఆ ఆర్గానిజం లో సర్వైవల్ ఛాన్స్ విల్ బి హై. సో ఈ సర్వైవల్ ఛాన్స్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది వేరియేషన్స్ లేకపోతే. ఇంకొకటి ఏంటి, ఎవల్యూషన్ అనేది జరగదు. ఓకే, సో నో ఎవల్యూషన్ ఇఫ్ నో వేరియేషన్స్, ఎందుకంటే వేరియేషన్స్ వల్లనే ఎవల్యూషన్ జరుగుతుంది. రైట్? Stop the continuing of offspring. No, that will not happen, Naveen. Organisms will die. Yes, survival chance అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, అది మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వేరియేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వేరియేషన్స్ ఉంటేనే సర్వైవల్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. అడాప్ట్ చేయడానికి ఒక ఆర్గానిజం ని లైక్ ఇట్ కెన్ అడాప్ట్ టు న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్ బికాస్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు వేరియేషన్స్ లేకపోతే that organism cannot adapt to the new environment or changes in the environment. So 3 points ni meer raskochu. Okay, so 1 mark question kabatti 3 points saripotundi. Next question, everybody, ikkada oka paragraph icharu. Read the paragraph and answer the following questions. Paragraph enti? Something related to ATP. ATP gurinchi oka paragraph icharu ikkada. అండ్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, దీస్ మోడల్ పేపర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వరకు ఈ కొత్త సిలబస్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేది మనకు ఏమీ లేవు కదా, బికాస్ ఫస్ట్ టైం మీకు సిలబస్ చేంజ్ అయింది. సో గవర్నమెంట్ హ్యావ్ రిలీజ్డ్ సమ్ మోడల్ పేపర్స్ సబ్జెక్ట్ వైజ్. సో ప్రతి ఒక్క మోడల్ పేపర్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఆన్సర్స్ PDF డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను కూడా. గో త్రూ దాట్. మోడల్ పేపర్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క మోడల్ పేపర్ది ఇట్లా పర్ఫెక్ట్ గా యూ షుడ్ ఫినిష్ ఇట్, కంప్లీట్ ఇట్. ఓకే, సో ATP is the energy currency for most cellular processes. The energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. Okay, ఇక్కడ ATP గురించి ఒక sentence is there. Ma'am, what is meant by evolution? ఇప్పుడు ఎవల్యూషన్ అంటే ఒక ఆర్గానిజం లో గ్రాడ్యువల్లీ దేర్ విల్ బి సమ్ చేంజెస్. సో ఆ స్పీసీస్, సపోజ్ వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, డైరెక్ట్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనం పుట్టలే కదా. సో ఫ్రమ్ ఏప్స్, ఇట్ ఈస్ ద బిలీఫ్ నా, ఫ్రమ్ ఏప్స్ హ్యూమన్ ఈస్ ఇవాల్వ్డ్. సో ఒక ప్రిమిటివ్ ఆర్గానిజం నుంచి అడ్వాన్స్డ్ ఆర్గానిజం లాగా ఇవాల్వ్ అవ్వడం, దట్ ఈస్ ఎవల్యూషన్. ఓకే, సో ఏడిపి, వాట్ ఈస్ ఏడిపి? అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్ తో ఒక ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్ కంబైన్ అయితే ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ATP. ADP అంటే అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్. ఓకే, ATP అంటే అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. సో ఒక ADP మాలిక్యూల్ తో ఫాస్ఫేట్ కంబైన్ అయితే దట్ ఈస్ బికమింగ్ ATP, అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడిగినారు, ఇన్ విచ్ లైఫ్ ప్రాసెస్ ADP కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ATP? అసలు ఈ ADP టు ATP కన్వర్షన్ అనేది ఏ లైఫ్ ప్రాసెస్ లో జరుగుతుంది అంటే ATP ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ, విచ్ లైఫ్ ప్రాసెస్ లో వి సీ ద ATP ప్రొడక్షన్? ఇప్పుడు న్యూట్రిషన్ లోనా, రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎక్స్క్రిషన్, ఏ లైఫ్ ప్రాసెస్ లో మనకు ATP ప్రొడక్షన్ అనేది వీ హ్యావ్ స్టడీడ్? కమ్ ఆన్, టెల్ మీ. రాజు,
Respiration. Yes, Nana, your answer is right. Taruni, TS వాళ్ళు వినొచ్చా? వినొచ్చు నాన్న, డెఫినెట్లీ వినొచ్చు. రేహాన్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ రెస్పిరేషన్, రెస్పిరేషన్, రెస్పిరేషన్. yes, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో చాలా మంది, ఐ కెన్ సీ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆన్సరింగ్ రెస్పిరేషన్. సో విచ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటే రెస్పిరేషన్. రెస్పిరేషన్ లో విచ్ ఆర్గనల్ క్యాన్ యూ టెల్ మీ? సో ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా. సో మైటోకాండ్రియాని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ కూడా అంటారు అందుకే. ఓకే, పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ ఇస్ మైటోకాండ్రియా. మైటోకాండ్రియాలోనే ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ ఏరోబిక్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఏటీపీ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఎనర్జీ కరెన్సీ. ఎస్ మదన్. నవ్య, ఓకే నాన్న, నవ్య ఆన్సర్ వాజ్ రైట్. రేహాన్, వెరీ గుడ్ రేహాన్, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సెక్షన్ 2. సో సెక్షన్ 1 లో 6 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, 1 మార్క్ ఈచ్. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఒక ఫుల్ ఫామ్ or some questions like this will be asked. Okay, so next section C lo what are the questions? 2 mark questions. Okay, how many 2 mark questions? So we have 4 2 mark questions. Chudandi, what measures do you suggest a patient suffering from diabetes to regulate blood sugar level? Blood sugar level ni regulate cheyadaniki, okay, oka diabetic patient ni మీరు ఏం సజెషన్స్ ఆర్ అడ్వైస్ ఇస్తారు? సో ప్రికాషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, లెట్ మీ టెల్ యూ. ఓకే, ప్రికాషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ లేకపోతే అడ్వైస్ ఆర్ సజెషన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, 2 మార్క్స్ లో రిపీటెడ్లీ అడుగుతున్నారు. సపోజ్ హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటీస్, ఎడీమా, ఇవన్నీ డిసీజెస్ ని ఎలా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ సజెషన్ ఆర్ అడ్వైస్ అన్నమాట. సో చెప్పండి, డయాబెటీస్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆర్ హౌ డూ యూ లైక్ వాట్ మెజర్స్ షుడ్ బి టేకెన్ బై ద పేషెంట్, అది మీరు ఏం ఇస్తారు సజెషన్స్? అవాయిడ్ షుగర్ పార్టికల్స్. ఓకే, గీతేశ్వర్. ఇంకా ప్రేమ్ కుమార్, డైలీ ఎక్సర్సైజ్. వెరీ గుడ్ ప్రేమ్, కరెక్ట్. షైనీ, అవాయిడ్ షుగర్. ఓకే, ఇంకా do not eat sweets. Okay, Yashashwini. Uma, avoid sweets, drink more water and take balanced diet. Very good. Azad, stress management. Very good. Yes, so let's see. Okay, stress management is very very important in diabetes. Okay, so Azad, your point is correct. Then you have to take a healthy diet, regular exercise, blood sugar level ni time to time monitor chestune undali, ante check chestune undali. హెల్దీ వెయిట్ కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి డయాబెటిక్ పేషెంట్. ఆల్కహాల్ ని అవాయిడ్ చేయాలి. అండ్ మీల్స్ తిన్న తర్వాత వెంటనే పడుకోకూడదు. ఓకే, సో 10 minutes వాక్ ఆర్ కూర్చోవాలి. ఇమీడియట్లీ దే షుడ్ నాట్ స్లీప్. ఓకే, మీల్స్ ఏదైనా తిన్న తర్వాత దే షుడ్ హ్యావ్ లిటిల్ యాక్టివిటీ, ఒక 5-10 minutes కోసం. ఓకే, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్, ఆబ్వియస్లీ స్ట్రెస్ షుడ్ బి మేనేజ్. అండ్ ఎస్, కార్బోహైడ్రేట్, షుగర్, అది ఒక ప్రాపర్లీ అంటే అది హెల్దీ డయట్ లోనే కవర్ అవుతుంది ఆల్ ది పాయింట్స్. ఓకే, ఎస్. నవ్య, డ్రింక్ మోర్ వాటర్. ఎస్, అది కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. అవాయిడ్ చాక్లెట్. నాగుమని, ఓకే, సరే. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ కెన్ రైట్. వాట్ ఈస్ హైపర్ టెన్షన్ నాని? హైపర్ టెన్షన్ అంటే హై బీపీ. ఓకే, యూజువల్లీ వాళ్ళు అడిగేది ఒకటేమో డయాబెటీస్, ఇంకొకటి హైపర్ టెన్షన్, ఇంకొకటి ఎడీమాది అడుగుతారు. ఓకే, సో దీస్ 3 ఆర్ మీకు ఒక స్మార్ట్ వేలో ప్రిపరేషన్ చేసేది రావాలి. ఓకే, అంటే దిస్ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ లో అడుగుతున్నారు అండ్ దట్ టు డయాబెటీస్ మీద అడుగుతారు, లేకపోతే హై బీపీ అంటే హైపర్ టెన్షన్, ఆర్ ఎల్స్ ఎడిమా మీద క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో దీస్ 3 వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్, వాట్ ఆర్ ది అడ్వైస్, అది మీరు రెడీగా యూ హ్యావ్ టు కీప్ ద నోట్స్ అండ్ కీప్ ఇట్ రెడీ ఫర్ రివిజన్. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఇస్ ద స్మార్ట్ వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. ఇట్లా కంటిన్యూస్ గా హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంటే దట్ ఈస్ ఓకే, కానీ హార్డ్ వర్క్ తో పాటు కొంచెం స్మార్ట్ వేలో కూడా ప్రిపరేషన్ చేయాలి. యూ షుడ్ అనలైజ్ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే, మోడల్ పేపర్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు? మోడల్ పేపర్ ని ఒకసారి అనలైజ్ చేయండి. అసలు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు? ఓకే, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది, అది కొంచెం మైండ్ యూస్ చేస్తే యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ 50/50. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డాక్టర్స్ ని కలిస్తే ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు? అది కూడా Rehan, measure I would suggest was to decrease high carb. Yes. Take medicine regularly. Yes. How many points we need to write? Akshaya Reddy, very good question. If the question is for 2 marks, you have to write 4 to 6 points.
ఓకే 4 to 6 points ఇఫ్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫర్ 2 marks. 4 mark క్వశ్చన్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి 8 points ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అండ్ 8 mark క్వశ్చన్ అయితే 1.5 page మీరు రాయాలి. ఓకే 1 mark క్వశ్చన్ కి అట్లా లిమిట్ ఏమీ లేవు, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వశ్చన్. ఓకే నెఫ్రాలజిస్ట్ ని మీరు కలిసినప్పుడు ఇక్కడ నెఫ్రాలజిస్ట్ మీకు ఎగ్జామ్ లో రావచ్చు, న్యూట్రిషనిస్ట్ రావచ్చు, లేకపోతే లంగ్స్ డాక్టర్, పల్మనాలజిస్ట్, ఆర్ వీ హ్యావ్ కార్డియోలజిస్ట్, ఓకే న్యూరోలజిస్ట్. సో ఇలాంటి డాక్టర్స్ ని మీరు కలిసినప్పుడు ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? సో ఇక్కడ మనకు ఫర్ కిడ్నీ నెఫ్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ ని కలిసినప్పుడు కిడ్నీ హెల్త్ కోసం, లైక్ హౌ టు మెయింటైన్ అ హెల్దీ కిడ్నీ, what questions you are going to ask. Okay, how are the stones in kidney? Okay Pawan, Rahul. So basically this is I am doing for AP students. TS students, for the questions they can listen, no problem in that. Questions are important questions only. So this was released by government of Andhra Pradesh, okay, model paper, so we are discussing that, right? Manivardhan, you will get your voucher, okay, don't worry. Ma'am, short notes are not please provide short notes. Motivated mind, notes are provided na, okay, I'll check on that. Okay ma'am, what measures should be taken when treatment of dialysis? Yes, adi kuda manam adugochu. Okay, so doctors ni kalsinappudu you should basically ask about treatment. Okay, సో ట్రీట్మెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఉండాలి, లేకపోతే డిజీజ్, ఎనీ డిజీజ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి దేర్. దట్ ఈస్ ద లాజిక్ హియర్. ఓకే, వెనెవర్ యు ఆర్ మీటింగ్ ఎనీ డాక్టర్, ఆస్క్ దెమ్ అబౌట్ లైక్ సమ్ డిజీజెస్ ఆర్ సమ్ ట్రీట్మెంట్. సో ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ మీరు ఈఎస్ఆర్డి మీద అడగొచ్చు. ఈఎస్ఆర్డి ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేస్తారు, సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఈఎస్ఆర్డి యూ కెన్ ఆస్క్. డయాలిసిస్ గురించి అడగాలి, డయాలిసిస్ ఒక రిస్కీ ప్రాసెస్, డయాలిసిస్ ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తారు, సంథింగ్ డయాలిసిస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఆస్క్. హౌ కిడ్నీ స్టోన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, కిడ్నీ స్టోన్స్ గురించి అడగొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ డయట్ ఫర్ హెల్దీ కిడ్నీ, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఓకే మ్యామ్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఫర్ బయాలజీ తెలంగాణ ఏకే. ఎస్, దాని మీద నేను ఒక వీడియో చేస్తాను. ఓకే, సూన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ వన్ వీడియో. Fine. Read the passage and answer the given questions. Passage వచ్చేసి the amount of ozone in atmosphere began to drop sharply in 1980s. So 1980s లో ఓజోన్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ లో ఇట్ వాజ్ డిక్రీజింగ్, ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. This decrease has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbon. అంటే ఎందుకు ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీట్ అయింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్, సింథెటిక్ కెమికల్స్ లైక్ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్. ఇప్పుడు రెఫ్రిజిరేటర్లో, లేకపోతే ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్లో, ఎయిర్ కండిషనర్లో క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్ వాజ్ యూస్డ్. దానివల్ల ఓజోన్ లేయర్ అనేది డిప్లీట్ అయింది. ఓకే, సో అప్పుడు యుఎన్ఈపి అంటే యునైటెడ్ నేషన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో దే హ్యావ్ గివెన్ వన్ అగ్రిమెంట్ టు ఫ్రీ సిఎఫ్సి ప్రొడక్షన్. ఓకే, సిఎఫ్సి ప్రొడక్షన్ ని కొంచెం డిక్రీజ్ చేయడానికి దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ లైక్ మేడ్ వన్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నౌ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఆల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ టు మేక్ సిఎఫ్సి ఫ్రీ రెఫ్రిజిరేటర్స్ త్రూ అవుట్ ది వరల్డ్. ఓకే, ఇప్పుడైతే సిఎఫ్సి ఫ్రీ రెఫ్రిజిరేటర్స్, ఎయిర్ కండిషనర్ అనేది ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఒకప్పుడు 1980s లో సిఎఫ్సి వల్ల ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది, అందుకే దే హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఇట్. ఓకే, సో నౌ ఫ్రమ్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్, నేమ్ ది గ్యాసెస్ దట్ కాజెస్ ఓజోన్ డిప్లీషన్. ఏ గ్యాస్ తో మనకు ఓజోన్ డిప్లీషన్ అనేది కాజ్ అవుతుంది, అండ్ వాట్ ఈస్ యుఎన్ఈపి ఫుల్ ఫామ్? యుఎన్ఈపి ఫుల్ ఫామ్ యునైటెడ్ నేషన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్. గ్యాసెస్ పేరు చెప్పండి అన్న, విచ్ గ్యాసెస్ ఆర్ కాజింగ్ ఓజోన్ డిప్లీషన్? ఎస్ దాశరి, మోహిన్, వసంత కరెక్ట్, గోట్ గేమింగ్. ఓకే, హాస్పిటల్, మై నేమ్ ఇస్ మోహిన్. ఎస్ ఎస్, ఓకే, మీరు ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి అన్న. ఇక్కడ నెవర్ డై. ఎస్ నాన్న, వినొచ్చు, టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ. ఓకే, టీఎస్ అయినా ఏపీ అయినా. సిఎఫ్సి గ్యాసెస్, ఎస్ నాన్న. సో సిఎఫ్సి, ఓకే, సిఎఫ్సి ఏంటంటే దే ఆర్ ది సింథటిక్ కెమికల్స్. ఆ సింథటిక్ కెమికల్స్ వల్లనే
ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ అనేది జరిగింది, క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ వీ కిల్ ఆల్ ది ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ ఇన్ అన్ ఈకోసిస్టమ్? ఇప్పుడు ఒక ఈకోసిస్టంలో ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ని ఇఫ్ వీ కిల్ దెమ్, ఓకే, సో ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ అంటే సపోజ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఈకోసిస్టంలో సో ఆర్ ఎన్వైర్మెంట్ నుంచి దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో లాస్ట్ లెవెల్లో వీ హ్యావ్ ప్రొడ్యూసర్స్, అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ ఐ మీన్ బేస్లో, సో T1 ట్రాపిక్ లెవెల్. ప్రొడ్యూసర్స్ తర్వాత వీ హ్యావ్ ది ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ అంటే హర్బీవోర్స్ ఆర్ ది ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్. ఓకే, so this PDF also I'll be providing you after the session. Maybe by tomorrow morning you will get the PDF updated in the PDF link available in the description. Primary consumer tarvata secondary consumers. Okay, secondary consumers are called as carnivores. Got it? Carnivores tarvata omnivores or top carnivores, danni tertiary consumer antaru. Okay, tertiary consumers. Got it? So ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒకవేళ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ ఇఫ్ వీ కిల్ దెమ్, ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ అంటే హర్బీవోర్స్. జస్ట్ ఇమాజిన్ హర్బీవోర్స్ ని మీరు రిమూవ్ చేసేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద ఈకోసిస్టమ్? ప్రసాద్, సిఎఫ్సి మీనింగ్ ఎందులో ఉంది మ్యామ్? అవర్ ఎన్వైర్మెంట్ చాప్టర్, ఆర్ ఎన్వైర్మెంట్ లో యూ హ్యావ్ సిఎఫ్సి టాపిక్, ఓజోన్ టాపిక్ లో. హాయ్ గాయత్రి. ఎస్, ఎనర్జీ షేరింగ్ స్టాప్స్ అట్ బేస్ లెవెల్. ఓకే నాగమణి, కరెక్టే. ఇంకా ఏం రాయొచ్చు మనం? వాట్ ఎల్స్ వీ కెన్ రైట్? నో కార్నివోర్స్. ఎస్, ఇప్పుడు ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ ని తీసేస్తే, హర్బివోర్స్ ని తీసేస్తే కార్నివోర్స్ విల్ డిక్రీజ్, అంతే కదా? కార్నివోర్ కి నో ఫుడ్. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ఆల్ ది హర్బివోర్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? కార్నివోర్స్ కి ఫుడ్ ఉండవు కదా, నథింగ్ టు ఈట్, సో కార్నివోర్స్ విల్ స్టార్ట్ డైయింగ్. హర్బీవోర్స్ ని తీసేస్తే ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంది చూడండి, ప్రొడ్యూసర్స్ విల్ బి ఓవర్ పాపులేటెడ్, అది కూడా మీరు రాయొచ్చు. అంటే ప్రొడ్యూసర్ పాపులేషన్ పెరుగుతుంది కదా, ఎందుకంటే హర్బీవోర్స్ ఈజ్ ఈటింగ్ దాట్. హర్బీవోర్స్ లేకపోతే హూ విల్ ఈట్ ద ప్రొడ్యూసర్స్? ఓకే, సో దీస్ టూ థింగ్స్ యూ కెన్ రైట్. క్లియర్? సో నో ఎనర్జీ సోర్స్ ఫర్ సెకండరీ కన్స్యూమర్స్, సో సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ విల్ డై. సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ అంటే కార్నివోర్స్. ఓకే, ఒకవేళ మనం ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ ని తీసేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ ఆర్ కార్నివోర్స్ విల్ డై, బికాస్ కార్నివోర్స్ కి ఫుడ్ సోర్స్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉండవు. సో బేసికలీ ఫుడ్ వెబ్ ఈస్ డిస్టర్బ్డ్. ఓకే, ఫుడ్ వెబ్ ఆర్ ఫుడ్ చైన్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, ఈకో సిస్టమ్ లో ఇంబ్యాలెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది, అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ విల్ బి ఓవర్ పాపులేటెడ్. ప్రొడ్యూసర్ నంబర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బికాస్ నోబడీ ఈస్ దేర్ టు ఈట్ దెమ్. ఓకే, so these 4 points you can write for 2 mark question. Remember, for any 2 mark questions please write 4 points. Okay, marking scheme alane untundi. Meer 2 mark question lo oka point raste saripovu. Please write 4 points, 3 to 4 points. Okay, Kumar, Gookie fan, you are new to Vedantu, welcome. So all the new joiners, welcome to the Vedantu family. Ma'am, where can we get the PDF? Mahesh, you can get the PDF either in the description. Okay, so ee roju session అయిపోయిన తర్వాత I will give the PDF to the management. They will upload it in the description tomorrow. ఇక్కడ దొరకొచ్చు మనకు. ఇంకొకటి టెలిగ్రామ్ లో. ఓకే, టెలిగ్రామ్ లో ఆల్సో you will get all the PDF. Okay, Anita, yes. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా? ఇప్పుడు 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సెక్షన్ సి లో వీ విల్ హ్యావ్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. సో ఈ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో చూడండి నాన్న, విల్ హ్యావ్ 5 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్, 20 మార్క్స్ టోటల్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 4 మార్క్స్ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటున్నాయి నాన్న మనకు ఇక్కడ 20 మార్క్స్ ది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అండ్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్? సో లెట్ మీ టెల్ యూ, మీకు 4 మార్క్స్ లో ఒక డిఫరెన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఒక టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో అలాగే చూడండి డిఫరెన్సెస్ లో ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ డిఫరెన్సెస్ చెప్పండి నాన్న. నవ్య, యు ఆర్ దేర్ ఇన్ టెలిగ్రామ్, వెరీ గుడ్. ఓకే గాయత్రి, టెల్ మీ ద ఆన్సర్. FA3 exam in AP, cricket lover. FA3 exam will be in like after Sankranti probably. Okay, so aerobic and anaerobic
ఎప్పుడైతే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ యూ డ్రా 2 కాలమ్స్, 2 కాలమ్ ని డ్రా చేసి దెన్ రైట్ డౌన్ ది కాంట్రాస్ట్ ఆపోజిట్ పాయింట్స్. ఓకే, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఎస్ presence of oxygen. Very good, Uma. Imran, yes, presence of oxygen, absence. Rehan, very good, Nana. Okay, so aerobic ante presence of aerobic respiration ante it will happen in presence of oxygen. Anaerobic ante it will happen in absence of oxygen. First point. Energy released, okay, 36 ATP molecule will be released in aerobic, kani anaerobic lo only 2 ATPs are released. ఎనర్జీ రిలీజ్ అనేది ఉంటుంది కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్ ఇన్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 2 మెయిన్ పాయింట్స్. ఏరోబిక్ అండ్ ఎనరోబిక్ లో యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ దాట్ ఏరోబిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్, హ్యూమన్ సెల్స్. ఓకే, హ్యూమన్ బీయింగ్ లో సెల్స్ లో ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. anaerobic రెస్పిరేషన్ అంటే మీరు ఈస్ట్ రాయొచ్చు, లేకపోతే లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ మసిల్స్ లో. ఓకే, సో అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ anaerobic రెస్పిరేషన్ ఓన్లీ. సో ఈ ఫ్లో చార్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా నాన్న మనకు, గ్లూకోజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పైరువేట్. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోత్ టీఎస్ అండ్ ఏపీ. ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఇస్తారు కదా, సో గ్లూకోజ్ కన్వర్టెడ్ టు పైరువేట్, పైరువేట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ like pyruvate has 3 fate, aerobic, anaerobic, ఇంకొకటి మసిల్ సెల్స్ లో ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సో ఆ ఫ్లో చార్ట్ ని ఒకసారి సరిగా లర్న్ చేయండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫ్లో చార్ట్ రిలేటెడ్ ఏదో ఒక క్వశ్చన్ మనకు రావచ్చు నాన్న. ఓకే, ఓకే, అక్షయ రెడ్డి, యూ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్. ఎస్ ఎస్, వెంకట్ ఆజాద్, ఓకే, aerobic 36 2 ATP, yes, mission 600. Ram Mohan, aerobic respiration is held in mitochondria. Yes, Nana, adi kuda meer rayochu. Aerobic respiration basically ante cytoplasm and second step will happen in mitochondria. Okay, but anaerobic will not happen in mitochondria. Okay, next one, draw a labeled diagram, neat labeled diagram of neuron. Okay, 4 mark questions lo one diagram is a sure short question. Okay, one diagram will definitely be there. So important diagrams, list of important diagrams ఇచ్చాను కదా, ఆ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ లిస్ట్ ని ఒకసారి సరిగా చదువుకోండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ సూపర్ ఈజీ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో ఈజియెస్ట్ డయాగ్రామ్ ఇన్ బయాలజీ ఇస్ అమీబా డయాగ్రామ్. అమీబా డయాగ్రామ్ తర్వాత ఇదే నాకు ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్, కమ్ ఆన్ టెల్ మీ ద పార్ట్స్. ఫాస్ట్ గా నాకు పార్ట్స్ పేరు చెప్పండి నాన్న. వాట్ ఈస్ దిస్? అండ్ ఈ బ్రాంచ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ దాన్ని ఏమంటారు? వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? అండ్ ఎండింగ్ లో వాట్ ఆర్ దీస్? ఓకే, సెంటర్ లో దెర్ ఈస్ సంథింగ్, వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్ యాజ్? గివ్ మీ ద లేబులింగ్. ఏ బి. ఓకే, వాట్ హ్యాపెండ్? Dendrite, very good. Uma, very good, very good. So Uma has given the answer. FA1, FA2 papers kavala. Venkat, discuss చేసుకున్నాము కదా. So this is the cell body. Neuron is a cell కాబట్టి cell body will be there. In the cell body you have nucleus. Cell body నుంచి there are some branching structures. Okay, branched structures. దాన్ని dendrites అంటారు. What they are called? Dendrites. Last లో there are nerve endings. Okay, what are these nerve endings? ఇది ఏంటి? myelin sheath. Okay, so this one is myelin sheath. సో సెల్ బాడీ నుంచి ఒక్క పార్ట్ అది ఎలాంగేట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఎలాంగేటెడ్ పార్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది axon. వాట్ ఈస్ దట్? axon. axon is covered by myelin sheath. Okay, so కొన్ని న్యూరాన్స్ లో myelin sheath will be there, so they are myelinated neuron. కొన్ని న్యూరాన్స్ లో myelin sheath will not be there, so they are non-myelinated neuron. Okay, social important questions. Yes, social important questions kuda chaptaru. All important questions will be done for you. So this is the diagram of neuron. One of the very important questions. 4 marks lo model paper lo aithe ippudu 4 marks lo icharu, కానీ కొన్నిసారి 8 మార్క్స్ లో కూడా ఇది అడుగుతున్నారు. సో డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఈ స్ట్రక్చర్ ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ వన్ క్వశ్చన్ ఇన్ వాట్ టు సే
8 mark questions also, important 8 mark questions. Okay, fine. Next one, neuron has 3 basic parts: cell body, axon, dendrites. Very good, Dasari. Yes, night boat MGF. Okay, your answer is right. So all these labelings ni sariga gurtu pettukondi, label it properly, draw a neat diagram. డయాగ్రామ్ మరీ బ్యూటిఫుల్గా ఉండడం అవసరం లేదు, కానీ డయాగ్రామ్ నీట్గా ఉండాలి. కంప్లీట్ డయాగ్రామ్ మీరు డ్రా చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకొక డయాగ్రామ్, ఫ్లవర్ డయాగ్రామ్ కూడా 4 మార్క్స్లో రావచ్చు. సో దిస్ మోడల్ పేపర్ 1లో, సో దీస్ మోడల్ పేపర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ రిలీజ్డ్ బై ది గవర్నమెంట్. ఓకే, సో SCERT, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యావ్ రిలీజ్ దిస్ మోడల్ పేపర్స్ కాబట్టి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మంచిగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మోడల్ పేపర్స్ని. ఓకే, so flower diagram lo, whenever we are drawing the flower, okay, first we should focus on two specific parts: male reproductive part and female reproductive part. Endukante flower itself is the reproductive organ in a plant. Okay, so ikkada if you see here center lo, okay, I'll draw here and show you, hope it is visible. So center part lo we have something called the female reproductive part, and this one is the stigma. Okay, so this is the stigma. Idi enti, this is the style. This one is the ovary, and ovary lopala em untundi, ovule. Okay, so stigma, style, ovule and ovary together it is called as the female reproductive part, or gynoecium, or simply it is called as the pistil, carpel or gynoecium. Okay, female reproductive part center lo untundi, right? ఓహో, లక్కీ అంటే ఉమా కోమలి. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఉమా ఏమైంది అంటే కోమలి, సో దట్ డే లైవ్ సెషన్లో, పార్టీ సెషన్లో కదా, సో యూ షుడ్ గివ్ మీ ది యాక్సెస్ ఫర్ వీడియో అండ్ ఆడియో. మీరు యాక్సెస్ ఇస్తేనే అప్పుడు ఐ కెన్ యాడ్ యూ. సో ఐ రియలీ ట్రైడ్ యాడింగ్ యూ మెనీ ఎ టైమ్స్, ఎందుకంటే రిపీటెడ్లీ అడిగినావు కదా నాన్న. సో యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేశాను, కానీ యాక్సెస్ లేదు కాబట్టి ఐ కుడ్ నాట్ యాడ్. సో నెక్స్ట్ టైం ఇలాంటి సెషన్ జరిగినప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, లాగిన్ చేస్తారు కదా, లాగిన్ చేసినప్పుడు ఆడియో వీడియో యాక్సెస్ ఇవ్వండి, అప్పుడు ఐ కెన్ యాడ్ యూ పీపుల్, అండ్ దెన్ యువర్ వీడియో అండ్ ఆడియో విల్ బి విజిబుల్ అండ్ ఆడిబుల్ అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఏంటి? సో ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పక్కనే దేర్ విల్ బి ఎ ఫిలమెంట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ ది, దిస్ వన్ ఈస్ ద ఫిలమెంట్. ఓకే, this is the anther. On the filament, this is the anther. Anther lo there are powdery substance called pollen grains. So all together anther and filament. Okay, so anther and filament together it is called as the stamen. So stamen ni androecium anochu, or that is the male reproductive part. Okay, ఎప్పుడైతే ఫ్లవర్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తారు కదా, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది కాకుండా క్యాలిక్స్ అంటే ఏంటి? సెపల్స్. కరోలా అంటే ఏంటి? పెటల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కలర్ఫుల్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా ఫ్లవర్లో, అది కరోలా అన్నమాట. ప్రతి ఒక్క ఫ్లవర్ మీరు చూస్తే కనుక కింద ఇట్లా గ్రీన్ కలర్ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, అవి క్యాలిక్స్ అన్నమాట, సెపల్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ లేబులింగ్ చేయండి. స్పెసిఫికలీ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్స్ని మీరు సరిగా లేబులింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. ఓకే, సో పిస్టిల్ అంటే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్, పిస్టిల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ కార్పెల్ ఆర్ గైనేషియం, స్టేమన్ ఈస్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎండ్రోషియం. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? వెంకట్, డెఫినెట్లీ సంక్రాంతి మళ్ళీ పెట్టండి వీడియో చాట్ మ్యామ్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఎంటర్టైనింగ్. ఎస్ వెంకట్, డెఫినెట్లీ సంక్రాంతికి ఇంకొక అలాంటి లైవ్ సెషన్ ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇట్స్ ప్లాన్డ్, ఇట్ విల్ బి దేర్. ఓకే, షైనీ, ఎస్ నైస్ ఐడియా. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ సపోర్టింగ్. ఆజాద్, ఆ రోజు ఆజాద్ ఏమంటున్నాడు, నేను ఇచ్చాను, నేనే అందరికీ అంటే ఎక్కువగా మాట్లాడాను ఆ రోజు, అంతే కదా. ఆజాదే ఎక్కువగా మాట్లాడాడు, ఎందుకంటే హీ హాస్ గివెన్ యాక్సెస్ ఫర్ ఆడియో అండ్ వీడియో. సో నేను యాడ్ చేశాను, మీరు ఇవ్వకపోతే నేను యాడ్ చేయలేను కదా. ఓకే, యాక్సెస్ ఫస్ట్ మీరు ఇవ్వాలి, అప్పుడు వీడియో కాల్, వీడియో, ఆడియో అన్నీ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే,
Vasanta ma'am, which chamber has thick walls in the heart? Ventricle. Left ventricle will have the thickest wall. Okay. Okay. Chalo. Next one. Shashmika ma'am, AP వాళ్ళు ఈ పేపర్ ప్రిపేర్ అయితే ఇన్నా ఫర్ అనదర్ పేపర్. ఫస్ట్ అయితే ఇది ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, తర్వాత చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ, వాట్ ప్రికాషన్స్ డూ యూ టేక్ టు రెడ్యూస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్? అంటే నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ ని మనం ఎలా మేనేజ్ అనేది చేసుకోవాలి, మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉండాలి అంటే వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. హౌ డూ వీ డూ ద వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్? ఓకే, సో నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటాము అంటే RRR. సో మూవీ RRR గుర్తుపెట్టుకోండి. రెడ్యూస్, ఓకే, వన్ ఈజ్ రెడ్యూస్, అనదర్ వన్ ఈజ్ రీయూస్ అండ్ దెన్ రీసైకిల్. సో రెడ్యూస్, రీయూస్ అండ్ రీసైకిల్ ద్వారా మనం నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ ని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇలా. రెడ్యూస్ అంటే ఏం రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి? పేపర్, ప్లాస్టిక్ యూజ్ ని మనం మినిమైజ్ చేయాలి. అన్నెసెసరీ యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఇప్పుడు సపోజ్ యూ నీడ్ 2 buckets ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ బాత్ సపోజ్, కానీ మీరు ఒక 5 buckets పాడతారు. సో దాట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్, రైట్? సో అన్నెసెసరీ యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ చేయకూడదు. ఒక రూమ్ లో లైట్ ఫ్యాన్ అవసరం లేనప్పుడు దాన్ని ఆఫ్ చేసేయండి. ఓకే, సో డోంట్ వేస్ట్ ద రిసోర్సెస్. ఓకే, అది రెడ్యూస్ చేయాలి. రీయూజ్ అంటే ఇప్పుడు ఓల్డ్ పాట్, జార్స్, ప్లాస్టిక్ బాటిల్, వుడ్, న్యూస్ పేపర్, ఓల్డ్ క్లోత్స్, ఇవన్నీ మనం రీయూజ్ చేసుకోవాలి. వెంటనే ఒక్కసారి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నాక దాన్ని డిస్కార్డ్ చేయకూడదు, దాన్ని రీయూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ప్లాస్టిక్ బాటిల్ ఆర్ జార్, పాట్స్ అవన్నీ కూడా మనం రీయూజ్ చేసుకోవాలి. ఇంకొకటి ఏంటి? రీసైకిల్. ఓకే, సో రీసైక్లబుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఏదైనా మార్కెట్లో ఉంటుంది కదా, అవి మనం కొనాలి ఎక్కువగా. ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ ఆర్ రీసైక్లబుల్ ప్రోడక్ట్స్ ని కొనాలి. ఓకే, చైతు గుడ్ ఈవినింగ్. యాక్రిలిక్ మ్యామ్ ఎక్కడ లాగిన్ అవ్వాలి? ఆ పార్టీకా సంక్రాంతి లాగిన్ అవ్వడానికి ఒక లింక్ ఇస్తాము నాన్న, ఆ లింక్ ని యూజ్ చేసుకొని మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో లైవ్ సెషన్ లో లాగిన్ చేయడానికి ఒక లింక్ అనౌన్స్ చేస్తారు. త్రూ దాట్ లింక్ ఓన్లీ యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ సంక్రాంతి పార్టీ. ఓకే, వెంకట్ ఏమైంది? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, రైట్ బ్రీఫ్ అకౌంట్ ఆన్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్. ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ 4 mark క్వశ్చన్. చాలా సారి ఎగ్జామ్ లో రిపీట్ అయింది. సరే, ఈసారి న్యూ సిలబస్, కానీ దిస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ వరకు టీఎస్ ఆర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి సర్టన్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ లైక్ రిపీటెడ్ ఎవ్రీ టైమ్. దాంట్లో ఇది ఒకటి, కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్. కాంట్రాసెప్షన్ అంటే ఏంటి? అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీని అవాయిడ్ చేయడం, దట్ ఈస్ కాంట్రాసెప్షన్. ఓకే, సో కాంట్రాసెప్షన్ కి కొన్ని కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. కెన్ యూ టెల్ మీ ఆల్ ది హెడ్డింగ్స్ at least? Can you tell me what are the different contraceptive methods? Come on, tell me. గోట్ గేమింగ్. ఓకే, టెలిగ్రామ్ లో పెట్టండి మ్యామ్. ఏంటి లింకా? లింక్ టెలిగ్రామ్ లో కూడా పెడతారు, ప్లస్ డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా పెడతారు. అప్పుడు పార్టీ ఒక్కసారి డిసైడ్ అయిన తర్వాత దే విల్ గివ్ యూ ద లింక్, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఆజాద్ యూ వాంట్ టు గివ్ సర్ప్రైజా? సరే చూద్దాం, లెట్స్ వెయిట్. సో దిస్ టైమ్ ఆజాద్ విల్ గివ్ అ సర్ప్రైజ్. ఓకే, నైస్. సో కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ లో మెకానికల్ బ్యారియర్, హార్మోనల్ కాంట్రాసెప్టివ్, సర్జికల్ బ్యారియర్ అండ్ కాంట్రాసెప్టివ్ డివైసెస్. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ యూస్డ్. ఓకే, సో మెకానికల్ బ్యారియర్ లో కాండోమ్స్, డైఫ్రామ్. హార్మోనల్ లో బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్. సర్జికల్ బ్యారియర్ అంటే సర్జికల్ మెథడ్ లో ఒకటేమో వాసెక్టోమీ అండ్ ఇంకొకటి ట్యూబెక్టోమీ. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, ఇది సెపరేట్ గా 1 mark లో కూడా అడుగుతారు. సో వాసెక్టోమీ అంటే ఇన్ మేల్స్ వాస్ డిఫరెన్స్ విల్ బి కట్ అండ్ టైడ్. ట్యూబెక్టోమీ అంటే ఇన్ ఫీమేల్స్ దిస్ వన్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ విల్ బి కట్ అండ్ టైడ్. ఓకే, సో దాని ద్వారా ఏమైతుంది అంటే ఫర్టిలైజేషన్ ని అవాయిడ్ చేయడం, ప్రివెంట్ చేయడం. కాంట్రాసెప్టివ్, ఇంట్రా కాంట్రాసెప్టివ్ డివైసెస్, ఇంట్రా యూటరైన్ డివైసెస్ లైక్ కాపర్ టీ అవన్నీ కూడా యూజ్ చేయవచ్చు ఫర్ కాంట్రాసెప్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ 4 mark క్వశ్చన్ కాబట్టి దీస్ ఆర్ ద 4 side headings. దీన్ని రాసి కొంచెం 1-2 lines లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. క్లియర్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను కదా, టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఓకే,
one table based question will be there for 4 marks. బయాలజీలో 4 మార్క్స్లో ఒక టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అండ్ అది కూడా దట్ టేబుల్ ఐదర్ విల్ బి ఫ్రమ్ ఎంజైమ్ న్యూట్రిషన్ టాపిక్ నుంచి, లైఫ్ ప్రాసెసెస్లో న్యూట్రిషన్ టాపిక్ నుంచి ఎంజైమ్ టేబుల్ రావచ్చు, లేకపోతే హార్మోన్స్ టేబుల్. ఓకే, హార్మోన్స్లో వీ హ్యావ్ ప్లాంట్ హార్మోన్, యానిమల్ హార్మోన్ కదా. సో ప్లాంట్ హార్మోన్, యానిమల్ హార్మోన్ టేబుల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కూడా 4 మార్క్స్లో టేబుల్ ఇచ్చి టేబుల్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో దిస్ ఈస్ ద టేబుల్, రైట్? సో లెట్స్ సీ ద క్వశ్చన్స్. నేమ్ ది ఎంజైమ్ సిక్రెటెడ్ ఫ్రమ్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్. గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్ నుంచి ఏ ఎంజైమ్ సిక్రెట్ అయింది చెప్పండి. సో దిస్ ఈస్ ద గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్. Which is the enzyme secreted from gastric gland? Come on. Ma'am, 8 marks important questions. Yes, I am coming to 8 marks also. Yashashwini. Priya, TS sample paper kuda discuss chestanu. Okay, very soon I will be discussing that. Venkat, which one Venkat? Can you please remind me? Morning em cheppanu. Can you just remind me once? Yes. Arvind, Pooja, Pepsina. Yes. Gastric glands. Okay. So actually table చూడకున్నా కూడా మీరు ఈ ఆన్సర్ చేయొచ్చు. వెరీ సింపుల్. సో గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్ లో విచ్ ఎంజైమ్ ఇస్ రిలీజ్డ్? ఇట్ ఈస్ పెప్సిన్. విచ్ ఎంజైమ్ ఇస్ సిక్రీటెడ్? పెప్సిన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? వాట్ ఎంజైమ్ విచ్ ఇట్ షుడ్ బి? విచ్ ఎంజైమ్ ఇస్ సిక్రీటెడ్ బై ప్యాన్క్రియాస్? సో ప్యాన్క్రియాస్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్యాన్క్రియాస్ ఇస్ అ మిక్స్డ్ గ్లాండ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, సో ఇది ఒక మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అంటే దిస్ ఇస్ బోత్ ఎండోక్రైన్ అండ్ ఎగ్జోక్రైన్. ఓకే, సో బోత్ ఎండో అండ్ ఎగ్జో. ఎండోక్రైన్ ఎందుకు అంటున్నారు? బికాస్ pancreas will secrete hormones. What are the hormones? Insulin and glucagon are the hormones. Exocrine ఎందుకు అంటారు? Because it releases enzymes. What are the enzymes of pancreas? Pancreatic amylase. Okay, అలాగే pancreatic lipase. Then we have trypsin. So these are the enzymes of pancreas. Okay, so which enzyme secreted by pancreas? మీరు డైరెక్ట్ టేబుల్ చూడకున్నా కూడా రాయొచ్చు. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఆల్సో. సో which are the hormones released by pancreas? Insulin and glucagon. Which are the enzymes released by pancreas? Amylase, lipase and trypsin. Right? Next question చూద్దామా? ఓకే, pancreatic amylase. Yes, Vasanta, right. Ashish, ma'am, TS board ki 8th రోజు marathon session because we have pre-final biology exam on 9th. అవునా? Ashish, this pre-final is only for your school. ఎందుకంటే మొత్తం తెలంగాణ స్టేట్ కి అయితే ఇప్పుడు pre-final లేదు. Am I right? So Ashish, if it is only for your school, చూడాలి. If it is for many schools or the entire state, అప్పుడు మనం చేయొచ్చు నాన్న. ఆశీష్, సరే 8th రోజు అట్లీస్ట్ ఒక రివిజన్ అయినా పెడతాను. ఓకే ఆశీష్, ఐ విల్ ట్రై టు డూ. నేమ్ ద గ్లాండ్ దాట్ రిలీజెస్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ విత్ నో ఎంజైమ్. ఓకే, ఆ టేబుల్ చూసి మీరు ఇది ఆన్సర్ చేయాలి. బట్ వితౌట్ టేబుల్ ఆల్సో యూ కెన్ ఆన్సర్. ఏంటంటే which is the digestive juice? There is one digestive juice which will not have enzyme. Okay, so which is that? So usually digestive juice ante digestive enzyme will be there. Kani ee digestive juice lo enzyme will not be there. Which is that digestive juice? Liver kaadu nana. Liver oka digestive juice ఆ? Liver oka gland kada. ఇలా మీరు ఆన్సర్ చేస్తారా చెప్పండి. ఓకే, నేమ్ ద గ్లాండ్. సారీ, ఇక్కడ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ కూడా చెప్పండి. నేమ్ ద గ్లాండ్ అంటే లివర్. ఓకే, యు ఆర్ రైట్. విచ్ ఇస్ ద డైజెస్టివ్ జ్యూస్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్? బైల్ జ్యూస్. వెరీ గుడ్ రమేష్. ఓకే, సో ఆన్సర్ is bile juice. So which is the gland? It is the liver. And which is the digestive juice? That is bile juice. Okay, pre-final science exam Satvik official. అవునా? మెనీ స్కూల్స్కి ఉంది మ్యామ్ టీఎస్లో ప్రీ ఫైనల్స్. అవునా? సరే నాన్న, సమ్ రివిజన్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ. 9th చాప్టర్కి మాక్ టెస్ట్ ఉంది. అదే కదా, ఆజాద్ స్కూల్లో ప్రీ ఫైనల్ ఇప్పుడు లేదు కదా, అదే ప్రాబ్లం అవుతుంది.
మొత్తం స్టేట్లో ఒకటేసారి జరిగితే ఈజీగా ఉంటుంది నాన్న సెషన్ చేయడానికి. కొన్ని స్కూల్స్కి ఉంటే కొన్ని స్కూల్స్కి ఉండవు. సో దట్ రియలీ బికమ్స్ డిఫికల్ట్ యునో. బట్ స్టిల్ ఇదొక ప్రాక్టీస్ సెషన్ లాగా పెడతాను. ఓకే. సో విచ్ ఇస్ ది డైజెస్టివ్ జ్యూస్ which has no enzyme? Bile juice. కానీ bile juice కి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటి? bile juice helps in emulsification. ఓకే. సో emulsification లో అది హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ bile juice, రైట్? ఓకే హరిణి, ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ is secreted by salivary gland? salivary gland ద్వారా ఏ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ సెక్రీట్ అవుతుంది? చూడండి, ఒక టేబుల్ నుంచి 4 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఆ 4 క్వశ్చన్స్ మీరు జస్ట్ టేబుల్ చూసి కాపీ పేస్ట్ చేయొచ్చు. వెరీ సింపుల్. సో టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ వస్తే మీ లక్ అది యాక్చువల్లీ. సో ఈజీలీ యూ విల్ గెట్ 4 మార్క్. ఓకే, దాంట్లో ఏం లేదు కదా కష్టపడడం. జస్ట్ see the table, write down the answers. Okay, so which digestive juice is secreted by salivary glands? The enzyme name is salivary amylase. Okay, salivary amylase. So this salivary amylase is also known as ptyalin. Okay, yeah. Sindhu, Priya, Kumar, Shaini, Chetu, Arvind, Dakshani, yes, correct. Okay, salivary amylase or ptyalin kuda meer rayochu. So these are the so this is the enzyme secreted by salivary gland. Okay, next, now coming to the last section, adi section 4, 8 mark questions. Okay, so 8 mark questions, internal choice untundi manaku ikkada. So 2 questions will be there, rendu question lo internal choice will be there. Okay, so section 4 లో 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో బేసికలీ వాళ్ళు అడిగేది యాక్టివిటీ. ఓకే, సో రీడ్ ఆల్ ది యాక్టివిటీస్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్ స్పెషలీ. అంటే యాక్టివిటీస్ రావచ్చు వేరే చాప్టర్స్ నుంచి, కానీ న్యూట్రిషన్ రెస్పిరేషన్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక్క యాక్టివిటీ అయితే అడుగుతారు. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ హియర్. ఓకే, సెక్షన్ 4 లో. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, write the experiment to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. Nutrition topic nunchi. So nutrition, AP students, you have 3 activities. TA students, they have 5 activities in nutrition. So nutrition lo unna activities kachidamga prepare avali. Very very important. Okay, so gunshot question for 8 marks. Which one? All the activities, right? New subscriber from TS, Night Boat. Yes, hi. All the new subscribers, welcome to the Vedantu family. So happy to have you all actually. So ఇంకా మీకు వీడియోస్ నచ్చితే, కంటెంట్ మీకు యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ కజిన్స్. ఎవరైతే 10th క్లాస్లో ఉన్నారో వాళ్ళతో షేర్ చేయండి. అండ్ అప్పుడు మీరు అందరూ వాళ్ళు కూడా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే టుగెదర్ యూ కెన్ వాచ్ ది లైవ్ సెషన్స్. అండ్ బేసికలీ వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ కూడా ఉంటుంది కదా ఆల్ ది కంటెంట్ అండ్ ది సెషన్స్. Okay, chlorophyll is necessary for photosynthesis ante which experiment you will write? First you tell me. Materials required, glass beaker, iodine. Okay, Vivek. Activity 1, avunu Navya. Variegated leaf experiment, very good, Shiny. So this is the experiment name entante variegated leaf experiment. Okay, so which is this experiment? Variegated leaf experiment. So we have to take a variegated leaf. Okay, అంటే మనీ ప్లాంట్ ఇప్పుడు yellow color patches will be there na. సో అలాంటి లీఫ్ తీసుకోవాలి. సో డెకరేషన్ కోసం కొన్ని ప్లాంట్స్ ఇట్లా హాస్పిటల్స్లో, స్కూల్ బిల్డింగ్స్లో ఆర్ మాల్స్లో ఇట్లా పెడతారు కదా. సో అవి గ్రీన్ కలర్ కాకుండా దాంట్లో yellow color leaf ఆర్ రెడ్ కలర్ లీఫ్ సమ్ టైమ్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? సో అది దాన్ని variegated leaf అంటారు. variegated లీఫ్లో ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు విచ్ ఎవర్ ఇస్ ద గ్రీన్ కలర్ పార్ట్, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది గ్రీన్ కలర్ పార్ట్, ఈ గ్రీన్ కలర్ పార్ట్ లో క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫోటోసింథసిస్ విల్ హ్యాపెన్. కానీ సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది yellow కలర్ పార్ట్, ఓకే, ఆ yellow కలర్ ప్యాచెస్ ఆర్ దేర్ నా, yellow కలర్ పార్ట్ లో ఫోటోసింథసిస్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో variegated లీఫ్ లో yellow కలర్ ప్యాచెస్ ఉండే ప్లేస్ లో, అంటే గ్రీన్ కలర్ కాకుండా ఎనీ కలర్, సో దాట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్. క్లోరోఫిల్ లేదంటే ఫోటోసింథసిస్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ జరగట్లే అంటే
starch production will not be there. Okay, so when starch production will not be there, appudu iodine solution దాని మీద ఆ లీఫ్ మీద iodine solution మనం డ్రాప్ చేస్తే blue black color will not be seen. Okay, so blue black color ఎక్కడ కనబడుతుంది మనకు? ఓన్లీ వేర్ ద గ్రీన్ కలర్ ఇస్ దేర్. ఎందుకంటే అక్కడ స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ జరిగింది. కానీ ఎక్కడెక్కడైతే yellow కలర్ ప్యాచెస్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ బి సీన్ బికాస్ క్లోరోఫిల్ ఇస్ నాట్ దేర్. క్లోరోఫిల్ లేదు కాబట్టి స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ జరగలేదు, అంటే ఫోటోసింథసిస్ జరగలేదు. సింపుల్. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లీ యాక్చువల్లీ మీరు ఎలా రాయాలి? బేసికలీ హౌ టు రైట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ రైట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి? టు ప్రూవ్ దాట్ క్లోరోఫిల్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. తర్వాత మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ అపారటస్. ఓకే, అపారటస్ అంటే మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. ఫర్ దిస్ వీ నీడ్ variegated leaf, దెన్ iodine solution, ఒక petri dish. ఓకే, దెన్ వీ నీడ్ what else? Potted plant అంటే yes, variegated plant మీకు కావాలి. Very few materials required here. Okay, then next you will write the procedure. Okay, ప్రొసీజర్ లోనే యూ హ్యావ్ టు డ్రా ది డయాగ్రామ్. సరేనా? డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా డ్రా చేయాలి. ఎప్పుడైతే మీరు యాక్టివిటీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కదా, యాక్టివిటీస్ ఆన్సర్స్ రాసినప్పుడు డయాగ్రామ్ డెఫినెట్గా డ్రా చేయండి. డయాగ్రామ్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో హియర్ ప్రొసీజర్ పాయింట్ వైజ్. ఓకే, ఈ మొత్తం యాక్టివిటీని ఇందాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఆ మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ని మీరు పాయింట్ వైజ్ రాయాలి. ప్రొసీజర్ తర్వాత లాస్ట్లో రైట్ డౌన్ ది అబ్జర్వేషన్. ఓకే, అబ్జర్వేషన్ రాసిన తర్వాత దెన్ ఫైనలీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ ది కన్క్లూజన్ ఆర్ ఇన్ఫరెన్స్. ఓకే, క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద యాక్టివిటీస్. యాక్టివిటీస్ని మనం ఈ ప్రోటోకాల్, ఈ ఫార్మాట్లోనే రాయాలన్నమాట. సరేనా? ఇలా రాస్తే డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేసి ప్రొసీజర్ని పాయింట్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్, ఫుల్ 8 మార్క్స్. యాక్టివిటీస్లో మనం ఈజీలీ 8 మార్క్స్ స్కోర్ చేయగలుగుతాం. సో రిమెంబర్, యాక్టివిటీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ని నేను సెపరేట్గా ఒక సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేశాను, అది ఒకసారి చూడండి. ఓకే, ఉమా మ్యామ్ ఎగ్జామ్లో టైం మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ చెప్పండి మ్యామ్, ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఎస్ ఉమా, డెఫినెట్లీ బయాలజీ పేపర్ టైం మేనేజ్మెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా చెప్తాను. సో మీరు అది చూసి వేరే సబ్జెక్ట్స్ మీద కూడా అది అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఒక 2-3 డేస్లో ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ దట్ వీడియో. డిస్క్రైబ్ ద ప్రొసీజర్ ఫాలోడ్ బై యూ ఇన్ యువర్ స్కూల్ ఫార్ అబ్జర్వింగ్ స్పోర్స్ ఇన్ బ్రెడ్ మౌల్డ్స్. ఓకే, సో ఇది ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ విచ్ చాప్టర్? రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్. రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ బ్రెడ్ మౌల్డ్స్ అంటే ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. ఓకే, సో ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో సో హియర్ వీ హ్యావ్ స్పోర్ ఫార్మేషన్ అనేది ఒక ప్రాసెస్. ఓకే, స్పోర్ ఫార్మేషన్, రైట్? సో స్పోర్ ఫార్మేషన్ ద్వారా న్యూ ఆర్గానిజమ్స్ క్యాన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ అ పీస్ ఆఫ్ బ్రెడ్. మాన్సూన్ సీజన్లో, వర్షకాలంలో ఒక బ్రెడ్ సీజన్ని మీరు 3-4 డేస్ కోసం బయట వదిలేస్తే ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారు మీరు? దాని మీద ఇట్లా బ్లాక్ కలర్ ఆర్ డార్క్ గ్రీన్ స్పాట్స్ అట్లా కనపడుతుంది కదా. వాట్ ఆర్ దే? దే ఆర్ యాక్చువల్లీ బ్రెడ్ మౌల్డ్స్ ఆర్ రైజోపస్. ఓకే, ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ రైజోపస్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది? సో దిస్ ఇస్ అ లాంగ్ ఫిలమెంట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ హైఫే. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హైఫే. On the hyphae, there will be a big head-like structure which is called sporangia. So this diagram is very, very important. Okay, sporangia lo there will be spores and ikkada rhizoids will be there, ante root-like structure. As sporangia burst ayinappudu, all those spores are exposed to the environment and adi kinda padtadi. So favorable condition unte daniki aa spores ki from there again new rhizopus will arise. Okay, so that is how this process happens. సో ఇది మీరు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. హౌ కెన్ యూ డూ దాట్? ఓకే, సో బ్రెడ్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ దిస్ బ్లాక్ కలర్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ స్పాట్స్, పుట్ ఇట్ ఆన్ అ స్లైడ్, కవర్ ఇట్ విత్ అ కవర్ స్లిప్. ఓకే, దెన్ మైక్రోస్కోప్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రైజోపస్ విల్ బి సీన్. ఓకే,
Vivek. Yes. Vivek, thin thread-like structures are called hyphae. Avunu nana. So hyphae entante thread-like structures. That is only hyphae. Okay. And the head is sporangium. Inside the sporangium, spores will be present. Okay. Next, so that was internal choice. మీరు ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ రాసేయండి. బేసికలీ ట్రై టు సెలెక్ట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్. న్యూట్రిషన్ టాపిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజీగా ఉంటుంది, రెస్పిరేషన్ కూడా ఈజీనే. ఓకే, సో ఆల్ ది యాక్టివిటీస్ ఇన్ న్యూట్రిషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ప్లీజ్ ప్రిపేర్ దాట్. దట్స్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. ఓకే, హౌ డస్ కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ అక్కర్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ప్లాంట్స్ లో కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? సో ప్లాంట్స్ లో దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్. ఇది నేను హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ కూడా ఇచ్చాను. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్, ఎస్, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఆర్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ ఆల్సో గివెన్ బై మీ. కావాలంటే మళ్ళీ టెలిగ్రామ్ లో ఇప్పుడు షేర్ చేస్తాను క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత. సో వన్స్ యూ కెన్ చెక్. స్పోర్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్, ఎస్, నైట్ బాట్. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఆజాద్, వాట్స్ ద డిస్కషన్ గోయింగ్ ఆన్? కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. Yeah, sporangium and sporangia. Okay, Manasa. So here 2 types of movement will be there. One is nastic movement. Plants lo 2 types of movement will be seen. Ipudu plant body cannot move from one place to another place. But plants lo lopala there are some movements happening. So nastic movement and tropic movement. Okay. So nastic movement entante growth dependent. Tropic movement is growth independent. Tropic is growth dependent. Okay, nastic movement lone we have these examples. So you remember samosa, so mimosa pudica. Okay, adi oka example. Touch me not plant. Touch me not plant ni itla muttukunte adi close ayipotundi kada. So adi nastic movement, chala fast movement. Inkokati venus fly trap. Okay, venus fly trap, ఇది కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ అంటే థిగ్మోనాస్టిజం మిమోసా పుడికాలో లేకపోతే వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఇస్ సీన్? థిగ్మోనాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ లో థిగ్మోట్రాపిక్ మూవ్మెంట్, టెండ్రిల్స్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, థిగ్మోనాస్టిక్, థిగ్మోట్రాపిక్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. థిగ్మోనాస్టిక్ అడిగితే you should write mimosa pudica, venus flytrap example. Thigmotropic adugute you should write coiling of tendrils. Okay, so nastic movement clear kada. Tropic movement chudam nana. So tropic movement lo we have different type of tropic movement. What are they? One is hydrotropism. Okay, then we have thigmotropism, హైడ్రోట్రాపిజం, థిగ్మోట్రాపిజం, జియోట్రాపిజం, అలాగే ఫోటోట్రాపిజం అండ్ దెన్ కీమోట్రాపిజం. 8 మార్క్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇది డీటెయిల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ షేర్డ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ నోట్స్, హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్ రాసి ఇచ్చాను కదా, చూసారా మీరు? సో ఇక్కడ హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్ ఉందా? డిస్క్రిప్షన్లో కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది. అది ఓపెన్ అవ్వగానే యూ కెన్ సీ. So tropic movement, I'll just show you 1 minute. ఇక్కడ చూడండి, if we open Vedantu Telugu 8, 9, 10, okay, open చేయగానే suppose this is the live session going on right now. Okay, so live session ఇక్కడ ఏంటి మనకు ఇప్పుడు మోడల్ పేపర్ we are discussing. సో ఈ మోడల్ పేపర్ డిస్కషన్ లో yes, like sir 86 today, let's make it 100. okay, session అయిపోయిన ముందు let's make it 100. సో ఇక్కడ హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్ ఉందా? సో హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఆ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్ ఉంటుంది కదా, అది క్లిక్ చేయగానే దాంట్లోనే యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా ఇది. సో మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అంటే వీ హ్యావ్, యూ కెన్ సీ హియర్, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ అంటే ఏంటి, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ అంటే ఏంటి, అన్ని మొత్తం ఏమంటారు ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి మీకు తెలుస్తుంది అప్పుడు. ఓకే, మిమోసా ప్లాంట్, ఎస్ రామ్మోహన్. ఉమా, యూ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ దిస్ ఆల్రెడీ, వెరీ గుడ్ ఉమా.
Okay, so next you can see like geotropism, thigmotropism, hydrotropism, chemotropism, all this మీరు డౌన్లోడ్ చేసి యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పర్టికులర్ వీడియో కిందనే డిస్క్రిప్షన్లో అవైలబుల్గా ఉంది. కావాలంటే మళ్ళీ నేను ఒకసారి టెలిగ్రామ్లో ఇప్పుడు దట్ పర్టికులర్ ఆన్సర్, ఓకే, ఐ విల్ షేర్ ఇట్ పీడిఎఫ్ లింక్, రైట్. సో ట్రాపిక్ మూమెంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటుంది కదా. హైడ్రోట్రాపిజం అంటే మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు వాటర్. ఇప్పుడు రూట్స్ విల్ ఆల్వేస్ మూవ్ టువర్డ్స్ ది వాటర్, షూట్ విల్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ది వాటర్. థిగ్మోట్రాపిజం అంటే ఇప్పుడు టెండ్రిల్స్, సపోజ్ ఇట్లా ఒక సపోర్ట్ దొరకగానే టెండ్రిల్స్ విల్ కాయిల్ అరౌండ్ ది సపోర్ట్, కాయిలింగ్ ఆఫ్ టెండ్రిల్, అది థిగ్మోట్రాపిజం. జియోట్రాపిజం ఏంటి? టువర్డ్స్ ది సాయిల్. ఇప్పుడు రూట్ విల్ ఆల్వేస్ మూవ్ టువర్డ్స్ ది సాయిల్, అది పాజిటివ్ జియోట్రాపిక్. షూట్ విల్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ది సాయిల్, అది నెగటివ్ జియోట్రాపిక్. ఫోటోట్రాపిజం ఏంటి? మూవ్మెంట్ టువర్డ్స్ లైట్. ఓకే, సో సన్ఫ్లవర్ మీరు చూస్తే కనుక that will move according to the sun. Okay, so movement towards the light. లేకపోతే ఒక డార్క్ రూమ్ లో if you keep a potted plant, okay, suppose here there is a window, so that plant will start moving towards the light, that is phototropism. Chemotropism ఏంటి? Pollen tube. Okay, so this is the stigma. Pollen grains, how they are entering the ovule here? Through the pollen tube. Okay, so chemical మూవ్మెంట్ టువర్డ్స్ ది కెమికల్స్ అన్నమాట, దట్ యూ కెన్ రైట్. సో ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే యూ విల్ బి గెటింగ్ 8 మార్క్స్. అర్థమైందా? ఎస్ దక్ష్యాని. ఎందుకు ప్రేమ్ కుమార్, ఏమైంది? వాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్? యూ వాంట్ మీ టు ఎండ్ ద సెషన్? అయిపోయింది కదా, లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ ప్లాంట్స్లో కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే 2 types ఆఫ్ మూవ్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, ఇంకా ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్లో మీరు మిమోసా పుడికా, వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ గురించి రాయండి. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్ మూవ్మెంట్ అండ్ ఇది ఒక ఫాస్ట్ మూవ్మెంట్ అన్నమాట. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఏంటి? ఇది గ్రోత్ డిపెండెంట్ మూవ్మెంట్ అండ్ ఇది ఒక స్లో మూవ్మెంట్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్లో అగైన్ వీ హ్యావ్ 5 ఎగ్జాంపుల్స్: hydrotropism, thigmotropism, geo, photo and chemotropism. Okay, పండు వినొచ్చు, టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో బేసికలీ దిస్ మోడల్ పేపర్ ఇట్ వాస్ రిలీజ్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ పేపర్స్, ఇది ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం దే ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎగ్జామ్ న్యూ సిలబస్ ప్రకారం. అయితే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేది ఏం లేవు కదా, అందుకే దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీస్ మోడల్ పేపర్స్ని ఖచ్చితంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. సో నేను మీకు ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను, 4 మోడల్ పేపర్స్ కవర్ చేస్తాను. ఈరోజు ఒక మోడల్ పేపర్ చేస్తున్నాము కదా, మళ్ళీ ఆల్ ద 4 మోడల్ పేపర్స్ ఐ విల్ ఫినిష్ ఇట్. ఓకే Vivek, thank you so much for that, Vivek. Okay, next important question. This is a 5-star question. Okay, so ee 5-star question entante sex determination in human. How the sex of a child is determined in human beings. Human beings lo ela telustundi the baby will be a boy or a girl. So this question is from heredity. Idi oka sure shot gun shot question. Asalu 8 mark questions lo చాలా టైమ్స్ ఇది రిపీట్ అయింది, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో జస్ట్ విత్ యువర్ ఐస్ క్లోజ్డ్ యూ క్యాన్ సింప్లీ థింక్ దట్ దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. ఇది రావచ్చు. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో హౌ ఇస్ ద సెక్స్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్ డిటర్మైన్డ్? సో దానికోసం వీ షుడ్ నో సంథింగ్ అబౌట్ ది క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, సో హౌ మెనీ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ వీ హ్యావ్? 23 పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, yes, so tell me ee 23 pairs of chromosomes lo how many sex chromosome and how many autosomes allosomes anedi untundi kada. So how many will be autosomes and how many of them will be allosome? Come on, tell me. Okay, Lohit, what's the joke, Lohit? Yes, Ramesh, డిసైడ్ ది ఫాదర్. యా, ఫాదర్ క్రోమోజోమ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సెక్స్ ఆఫ్ ది బేబీ ఆర్ జెండర్ ఆఫ్ ది బేబీ. ఓకే,
Come on, tell me how many allosomes we have and how many sex chromosome we have, autosomes. Kumar, you thought that picture is real. No, this is animated picture. Okay. So human beings lo we have 23 pairs of chromosomes, out of which actually 23 pairs of chromosome ni manam 22 plus 1 laga rayochu. 22 of them are autosomes. Okay, 22 of them are autosomes and one is the allosome. Okay, one is allosome and 22 are autosomes. Okay, so 22 chromosomes, they will not decide the gender of the baby. So gender or sex of the baby is decided by this one pair of chromosome, which is allosome or sex chromosome. Okay, so father chromosome ela untundi, X and Y. So this is the father chromosome. Mother chromosome will be X and X. So mother chromosome elago X and X kabatti edo ochina adi same e kada. Kani father chromosome nunchi if Y is taking part in fertilization, then it becomes XY, it will be a boy. If father chromosome nunchi if X is participating, it becomes X and X, then that's the baby is a girl. So let's try to understand this with the help of the crossing. Father chromosome X and Y, mother chromosome X and X. Okay, so first aithe gamete segregation cheyalani cheppanu kada. ఈ రోజు పొద్దునే ఒక సెషన్ చేశాను నాన్న, సూపర్ 20 క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ హెరిడిటీ. ప్లీజ్ అది చూడండి. దాంట్లో కూడా నేను SCERT రిలీజ్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ని డిస్కస్ చేశాను. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎక్స్ అండ్ వై, ఇక్కడేమో ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్, రైట్? గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్. సో దీస్ ఆర్ ది గ్యామెట్స్. వాట్ ఆర్ దీస్ గ్యామెట్స్? నౌ ఎక్స్ అండ్ వై and then X and X. Okay, we have to do a Punnett square or checkerboard and then we have to do the crossing. Okay, so ikkada just you have to denote it. This is the male and this one is female. Okay, so crossing cheyandi ippudu X and X. This is X and Y, idemo X and X, idemo X and Y. Okay, so how many X and Y we are getting? 2 times. So 2 times X and Y. How many X and X? 2 times again. So 2 times X and X. So ikkada 2 simplify aitadi and we will get 1:1 ratio. So 1:1 ante 50% chance for baby boy, 50% chance for baby girl. Okay, so basically it is depending on this Y chromosome. Can you see? Endukante father chromosome X and Y kada, mother chromosome elago X nana, edo ochina adi X e. Okay, ovum will have X only, but sperm will have either X or Y. Okay, so whatever sperm is there, that will have X or Y. So if X is participating or fertilizing with the ovum, appudu X and X ante girl child. If Y is fertilizing with ovum, sperm lo Y unte, Y chromosome adi fertilize ayinappudu X and Y form aitundi, then that is a boy. I hope this is clear with everybody. Okay, yes Dasari, that's right. Hi Goat Gaming, what's your good name? What's your good name? Goat Gaming. Anuradha, twins di adi different thing nana. Twins ela aitundi ante fertilization tarvata zygote form aitadi kada. Aa zygote okavela divide aithe fertilization tarvata, okay, zygote divide aithe monozygotic twins. Dizygotic twins ela form aitundi ante if there are 2 ovums released, so 2 times fertilization jarugutundi and then dizygotic twins are formed. Okay, Prem Kumar, twins cheppan kada how they'll be formed. Okay, Vinochu Boss Gaming, TA students kuda Vinochu. Vivek, can we see chromosome in microscope? Yes, greatest. Okay, goat ante greatest of all time. Full form kaadu nana. What is your name? Okay, Shrutika, TS ki model paper chestan nana. Very soon I'll do model paper, discuss model paper for TS students also. Okay, so this is one important question, right? So we have completed all the 8 mark questions also. Heredity is your favorite lesson, Dasari? Okay, very interesting lesson actually. Heredity lo entante crossing untundi manaku, mono hybrid cross, dihybrid cross,
ఈ రోజు పొద్దున్నే సూపర్ 20 క్వశ్చన్స్ చేస్తాను. ఓకే, ఆ సూపర్ 20 క్వశ్చన్స్ మీరు ఒకసారి చూడాలి అందరూ. సో హెరిడిటీ చాప్టర్ నుంచి సూపర్ 20 క్వశ్చన్స్ ఆర్ డిస్కస్డ్ నా. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ దాట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ప్లీజ్ ఒకసారి చూడండి అందరూ. ఓకే, సిబిఎస్ఈ శాంపుల్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, సత్య శివమణి శర్మ. ఓకే ఓకే సత్య, విల్ ట్రై ఫర్ దాట్. ఓకే, స్ట్రేంజర్. చలో, సో విత్ దిస్ వీ కంప్లీటెడ్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. మోడల్ పేపర్ 1 డిస్కషన్ అనేది అయిపోయింది. సో దిస్ మోడల్ పేపర్ ఐ విల్ బి అప్డేటింగ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. మీరు అందరూ ఖచ్చితంగా తప్పకుండా డౌన్లోడ్ చేయండి. అండ్ టుమారో we'll see. You want me to discuss one more model paper tomorrow? Yes. Sharanya. Okay. Ramesh, heredity class lesson ipudu easy kada? Very good. I'm so happy that it is easy for you now. Harsha, what is cerebellum? Cerebellum ante that is part of brain. Brain lo, hind brain lo adi oka part anamata. Dan function entante cerebellum ఇప్పుడు బాడీలో ఏదైనా ఈక్విలిబ్రియం, పోస్చర్ ఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ లో అది హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఆల్కహాలిక్ పర్సన్ ఇట్లా క్లమ్జీగా నడుస్తారు కదా, ఎందుకు? బికాస్ సెరిబెలమ్ ఇస్ అఫెక్టెడ్ బై ఆల్కహాల్. సో అప్పుడు దే కెనాట్ మెయింటైన్ ద పోస్చర్, బాడీ పోస్చర్ ఆర్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, సో సెరిబెలమ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో, రైట్? హర్ష, క్లియరా? Yes, Goat Gaming. First you tell me your name. Shiny, welcome, welcome. Ashish, ma'am, many schools ki undi ma'am TS pre-finals. Sare nana Ashish, 8th roju, you want me to take some, okay, I'll conduct some revision session for TS pre-final, 8th roju. Okay na? Sare na Ashish? Vivek, diencephalon is also a part of the brain. Forebrain part actually, okay? So diencephalon again divided into hypothalamus, epithalamus, okay? Thalamus, 3 parts will be there. Okay. How to chat in Telegram? Ramesh, Telegram first aithe meer join avali. Telegram link is there in the description. Link ద్వారా మన వేదాంతో 8, 9, 10 ఛానల్ది ఒక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది, టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంటుంది. దాంట్లో మీరు జాయిన్ అయినాక మెంబర్స్లో జస్ట్ సర్చ్ మై నేమ్ Sunaina_S ఆర్ Sunaina@Vedantu. యూ విల్ ఫైండ్ మై ఐడి. మీరు అక్కడి నుంచి చాట్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు. సాత్విక్ ఆఫీషియల్, సిబిఎస్ఈ శాంపుల్ పేపర్స్ కావాలా? సరే నాన్న. వెంకట్, ఓకే చలో. పండు, 24th ఏ ఎగ్జామ్ ఉంది నాన్న? 24th రోజు. ఓకే. అరవింద్, దుర్గం, యానిమే. మ్యామ్ మీరు హిందీలో సిబిఎస్ఈ చెప్తున్నారు కదా మ్యామ్? అవును నాన్న. సత్య శివమణి శర్మ, హిందీలో సిబిఎస్ఈ క్లాసెస్ చెప్తున్నాను మన వేదాంతులోనే. ఎవరైతే హిందీలో కావాలంటే వినొచ్చు. ఓకే. ఓకే, ఐ రిమెంబర్ మ్యామ్, 9th క్లాస్, సాయి లోహిత్. ఓకే సరే నాన్న, దట్స్ ఆల్. లెట్స్ మీట్ టుమారో ఇన్ అనదర్ session. So thank you everybody for attending this session. We will be meeting again. Malli kaludam, same time, same place with all my same wonderful students. Till then, bye-bye and take care. So tomorrow, what you want me to discuss, please let me know in the comment box. I'll discuss that. Okay. So live chat కాకున్నా సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత కమెంట్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ కమెంట్ చేయండి. Bye bye everybody. See you. Bye bye.